Salve cambada, aqui é o Fex e hoje trazendo mais um vídeo de Life is Strange. E eu acho que hoje é o último vídeo do capítulo 2, né? Porque se for calcular o capítulo 1, 4 em 4 vídeos termina o capítulo. Então esse é o quarto, então tá ligado, é quarto assim dizendo, né? Então acho que esse aqui é o último, ou faço até acabar, eu não sei. E também é a lógica do Back to the Future, que é de Volta pro Futuro, o jogo que eu fiz antes no canal aí. Que eu acho que seguindo ela lógica, eu acho que esse aqui provavelmente é o final do capítulo. E eu acho que eu vou falar com a Chloe, né? Vou olhar primeiro, né? Look at her. Chloe can even chill out playing with a gun. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Nessa parte eu vou ter que pular porque a gente já sabe o que aconteceu, então, né? Oh, sorry, Chloe. Don't get in the way of your bonding. I heard the gunshots and breaking glass. It's cute, playing guns. Just like me at your age. We're not anything like that. We both need money. In fact, you need it so bad. You owe me shitload, don't you, Chloe? Huh? Don't get money. I'll say that. Yeah, you went broke and acting tough. What are you hiding there, girly? Let me see. Where'd you get that Friend, it's none of your goddamn business. You're my business now. Rachel's bracelet. Calm yourself, right? It was a gift. No, you stole it. You You better step back before we break, girl. I mean, you want to catch you, bitch. Please step back. You're kidding. Put that down. That is hilarious. Oh, man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you wish I hadn't because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time. Brain ass. Sorry. You're awesome. Thanks for staying with me. Let's go. My secret manager today. At least fight this one. He'll focus in. He's listening. Jesus, I'm shot this guy. And now I'm just Chloe. Beleza, já estamos aqui de novo. Eu vou colocar em câmera rápida essa parte. Oh, nossa senhora. Vou até ver se os gráficos tá dobro no máximo aqui. Assim confirmo, né? Porque, né? Tá tudo no máximo. Vambora. Wow, sir. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Beleza, agora vambora. A gente já caçou tudo aqui, já tiramos foto ali, né? Fala que tirou foto, fala que foi tirou foto. Fala... Agora tem Frank, esse aqui a gente não viu. Quem quiser ler, lê aí, na edição eu vou ler. Tem mais alguma coisa aqui, cara. Tá com estrelinha. Pra gente ver isso aí. Beleza, então vamos prosseguir, né? Vamos lá. Nope, I don't want to go there. Eu vou ficar nesse pouco que tem uma parte de propaganda bem aqui e vai ser difícil tirar a edição. Ah, achei aqui, ó. Cadê? É aqui, ó. Agora tem novas páginas, quem quiser ler, galera, ó. Volta até um pouquinho assim. Aí, pra quem quiser ler. Antes era só 18, agora tem 30, caraca. Vou deixar um bitrate alto se for o último episódio do capítulo. Nossa, quase morri aqui. Se for o último capítulo assim, eu vou deixar o bitrate bem alto. Ó, a Chloe bem acha que era pra ir embora. Então vamos lá, vamos ver. Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Beleza. Acho que isso aqui é a parte do trem, I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. It felt awful. I'm glad there was no bullets in You there. can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power! You're gross. Don't fall. I'm just glad you were here. Me too, I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Como sempre, os mosquitos ali em cima. Ei, rapaz. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Seriously, Chloe, this is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank.
Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... Oh, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Esse jogo dá é medo. What's that noise? The train. Oh shit. Ai, caralho. Eu não sei não, só sei que tem que ir lá pra cima. Bora. Congelar a Chloe, olhar. Max, you can't just yank Chloe out like a superhero. Find something. Free me. Ah, calma aí. Agora corre, né? Agora você corre. Ó, legal. Tô brincando. I don't know. This looks way too heavy. Damn. Mano, deixa desesperado. Essa parte do lado mexendo com medo. Calma, filho, que a gente volta no tempo. Cadê? Abre aqui. Shit, I can't budget at all. Ah, sacanagem, hein? É a Meg que está perdendo os poderes. Calma, filha. Olha primeiro. Crowbar. This is exactly what I can definitely use this bad boy. The train's coming! Max, please! Calma, mulher. Eu ia colocar num negócio grandão, mas acho que não deu certo, não. Calma, 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 calma. Ai! Tô ouvindo o trem. Pegou o trem. Pegou, pegou, pegou. Volta. Volta, 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 mais, vai, volta, volta. Tem mais, bora, 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 bora. Você viu que toda vez que, né, ela tem essas visões, a Chloe... Eita. A Chloe meio que quase... Man, that axe looks sharp. Galera, desculpa o que eu tava falando, mas desesperado. What can I slice with this? In and out, no problem. Ah, sacanagem. Vai logo! Bora, volta, 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 volta. Foi mal, Max. Ah, esse aqui não dá não. Vamos, trilho, trilho, trilho. Bora, 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 bora. Pera aí, filho. I don't want to use this axe. Good Lord, Max, she's not a zombie. I need to pull the switching lever right. Vai, vai, puxa lá, vamos pro trem. E o outro lado tem o quê? Tá. I can't even move it with this crowbar? For real? Peraí, pra eu voltar mais um pouquinho, vou voltar mais um pouquinho. Ó, que legal. Ah, botão direito. Vou voltar mais um pouco. Beleza, finge que nem tu mexeu. Bora, 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 bora. Maybe I can open. Awesome, it's not locked. Nesse é sacanagem, né? Maybe an axe isn't the best
But which wire to cut? Verde? Eu escolhi o vermelho, porque eu gosto do vermelho. Oh, stupid light! No go. Vou botar no vermelho, porque eu gosto do vermelho. Ah, qual é? Não. But which wire to cut? Vermelho, porque eu gosto do vermelho. Eu gosto de vermelho, na verdade. Now that's the right case. Fi! Puxa! Yes, I did it. You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn, that was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Nossa, mano, você é doido. Ó, o computador já começou a gritar. Eu vou fazer um negócio aqui rapidão. Eu vou aumentar a música um pouco, só pra vocês, né? Porque o último vídeo não teve tanto assim. Acho que isso tá bom. Ei, computador, eu te amo, hein? Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. A Illuminati ali. Nothing Fecha ali, vocês viu? ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what? Snow equals the ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours, and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Amizade, hein? Nossa, chuva, mano. Mano, assistir esses vídeos assim tem que ser à noite. À noite de boa, lá com umas 10 horas. Nossa, é bom demais. Agora tem musiquinha pra vocês, galera. Foi mal no último vídeo, não tem nada. Porque, tipo assim, direitos autorais, e sabe como é que é esse negócio, é bem complicado. Mas acho que vão ter que explorar a escola de novo, né? Fazer o quê? A escola é muito grande, assim dizendo. É, tá dentro disso já. Oh, esse diretor. Vamos explorar tudo, né? Nós temos tempo. How many students ever actually memorize all this shit? Carrying a gun to class is cool, though. Sem correr, sem gritar, sem empurrar, sem pichar. Agora eu vou falar com o diretor aí, só quero ver tudo. Opa, deixa eu ver. Justin always looks stoned. Ele é doidão, né? If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Piscina, hein? Episódio 3 é massa, capítulo 3 na verdade, né? I wouldn't want to be at an end of the world party with Caraca, tá Nathan todo present. lugar. Estranho, velho. Too much truth in advertising. It's the invasion of the Vortex Club. Vou falar com o diretor. I swear, Principal Wells always looks distressed. É o que eu sempre falo, eu sempre vou olhar primeiro do que falar. Então agora vamos falar. Sir? Ah, hello, Max. Would you like to tell me what you wouldn't yesterday? Você é um bundão. Ai, me incêndio. Não. No, I mean, I don't have anything to tell you. More secrets. Now, excuse me, I have a meeting to attend. Eu só não falo nada pra esse cara, porque esse cara a gente já sabe que praticamente a família Prescott é o dono da escola e ele paga pau pra eles. Então, tipo, não vale a pena falar pra eles. Ó, David.
Deixa eu ver. A Rachel. Maybe you owed money to Frank too. Que tem como isso. Ai, que legal. Troféu. Look at these trophies. Gotta give it up for those Bigfoots. Zachary always looks like he's ready to throw a football. O que tá olhando? Blackwell sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Lontras. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Beleza. Desperate much? We're already here. Mundo é seu hoje. Legal. Academia Blackwell. I'm Ah, de going to novo. find out what happened to you, Tá bom Rachel. que tem fala diferente, né? Does anybody believe this Cartaz. shit? Deixa de ser um perdedor, caraca. A gente... Ah, tá. Deixa o povinho vindo aqui. Bababá, Facum, não. Samuel. Tadinho do cara, né? Ó, deixa eu ver os, né, cartazes aqui. If I was normal, I'd be super excited. Não, eu queria ler. If I was normal, I'd be super excited. Acho que é tudo a about mesma going to coisa. Join us. Olha que legal, eu nem tinha percebido isso aqui. Peraí, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Join us or die. Courtney will do anything for Victoria and the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Putz. Ah, não importa, né? A gente é da nós, parceiro. I'm Vamos not lá. anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Ó, volta mesmo, tô nem aí. Olha que massa, mano. Nossa, tá voltando bem lento, tô apertando pra ir rapidão. Ah, agora foi, né? Hey, Courtney. Vamos pular, Ciao, Max. pular, Really? pular. Oh. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Tô nem para as consequências, vambora. I should go and see what I can learn. Quem quiser ler, galera, é só pausar, vocês já estão ligados, né? So you can almost shoot somebody on Monday and party on Friday? Prescott Power. É o que eu sempre falo, o jogo é lento e não tem com muito o que narrar, assim, porque sempre tem falas, então, tipo, né? Trevor surveys his domain. Vamos falar com o David? Nossa, desse cara. Vou olhar primeiro, If né? only I knew what David Madsen was really up to. Então vamos falar com ele então, hein? Excuse me, Mr. Madsen? I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? Não, mano, não vou desmentir, né? Pô, depois chegar na casa lá, vai brigar com a Chloe? Não, vambora. Yes, Amizade. it was. You know that marijuana is almost legal in Oregon. I can get it at Blackwell. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you, but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. But you treat Kate pretty bad. You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you.
That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Galera, quem já sabe do Life is Strange 2, você sabe que o David aparece e lá, ele é totalmente diferente aqui. Lá é gente boa, aqui ele é um pau no cu, né? Fazer o quê? Oh, Warren. I still have time. Sem falar com o Warren. Playing mad scientist in the lab. Falar com Warren, né? This jackass will use protection next time. Juliet's laying the smackdown on Zachary. Quero ver pra ele o negócio aqui, celular SMS. Com a mensagem? Não. Só o número bloqueado e blá blá blá. I hate having everybody see inside my locker. Vai falar que ela é a única com um armário diferente, mas não é não. Bom, o computador tá gritando, como sempre, então... Eita, até bugou. I love how Evan is so above the vortex club. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Can't help me? Uai. Why? You don't understand mine. Já que tem como... Peraí, galera. Agora eu vou voltar no tempo pra ver o que eles falaram. I wish you and Chloe had run away earlier. Vou tomar um pouquinho, só pra não... Pera aí. Eu quero ver o que ele tá I falando. shouldn't be so stingy with my blood. Que legal. Vou voltar um pouco mais, galera. Vou tomar um pouco. Pular. Leave me alone. You have to talk to me, Kate. Why? It's all over, like me. Knock off this So you martyr can't crap. help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand. Pô... Não gosto desse cara, mano. E otário. I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Fui falar com ele e fui pra porta. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My #1 rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Eu dei um indício de acabar. Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Esse negócio de acabar, eu pensei que acabar a fala com ele e ia voltar no tempo, mas né. Vou colocar assim, né? Acho que sim, eu acho. Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. And Principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Eu tô desconfiando desse cara. Tô desconfiando desse cara. Esse cara tá falando muito da Rachel. Lembrando que eu não lembro do final, tá, galera? Assisti só uma vez quando... Foi em 2017? 2015 lançou o jogo, 2017 que eu fui assistir e nunca mais. Eu não lembro muita coisa, então... Não lembro quem é realmente o vilão principal desse trem aqui. Além do Tornado. Ah, mano, não vou falar do Nathan com a arma, mano. Eu não confio nesse cara. Não confio. Not right now. I'll tell you everything as soon as I figure it out. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on.
I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Partiu ver a conversa? Partiu, né? Opa, bom. Opa, bom. Sure. Muito perto, muito perto. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Okay, I'll do that. Oh, I know. That makes sense. Huh? Acho que vai ficar só nesse computador. Let's talk about this later. We'll talk later, okay? I have to go. Because I can't have this conversation with you right now, okay? Would you please just hang up the phone? Okay. Huh? Yes. Acho que já tá repetindo, então, galera. A gente ia falar com o Warren, né? Pera aí, mano. Acho que o Warren não é aqui, cara. A gente tinha que falar com o Warren. E o Warren não tá lá. Ah, é aqui. É aqui. Olha. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Legal. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer, but he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Beleza. Vamos organizar tudo aqui, pá. E tia, fazendo o quê? Dando F pro aluno aí, né? E... Pode não, pode não. Beleza. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Uma TV com reflexo da TV? Quer ver o remaster, mano. Mas não falar com o Warren, né? Agora eu falar com ele. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. Olha o Einstein ali, mano. Nossa, doidinho pra ver o remaster. Or Mano. nothing will happen at all. Ó, ele desapareceu ali, vocês viram? Ui, chovendo, hein? Chuvinha da boa. Chuva é boa demais, tá doido. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Será que eu gosto do Warren, mano? Olha um coraçãozinho na mochila dela. Beleza. Sistema. Daqui é de química, aula de química, né? Ciência, sei lá. Ó, tem uma porta aqui, que legal. Wonder why they don't use real skeletons. Ó, o do caracol Rebusque. Tô brincando. Fala com o Warren. Opa. Bring me the brain, Igor. Olha primeiro. There's Mr. Olha o socão Wizard do olho hard at dele. work. Hey, Warren. Are you okay?
You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Ah, caralho, como é que eu vou saber? Eu não sei não. Warren, this seems kind of dangerous. You might as well flip a switch, Frankenstein. I'm the only mad scientist without a faithful Igor. I'll choose using the scientific method. Eeny, meeny, miny, mo. Potassium. Weird science. Não tem como voltar, galera. Tá vendo que não tem uma setinha pra esquerda? Acho que tem como falar com a véia ali, professor. E lembrando da fotografia, eu acho que por aqui tem uma conquista. Porque se vocês forem ver aqui, onde é que é? Aqui, esse do cachorro, galera. Infelizmente nós perdeu, cara. E da Chloe também nós perdeu, mas tudo bem, tudo bem. Sempre falta algum, sempre falta algum. Esse do cachorro aqui, que eu olhei o vídeo passado, quando eu tava editando. Eu vi que tinha como rodear o diner, né, que é o restaurante, e lá no fundinho tinha uma cerca com o cachorro. Infelizmente nós perdeu. Mas tudo bem, depois eu faço o jogo novamente, depois da série, né. Isso aqui depois eu vou ter que ver onde eu arrumo. Acho que isso aqui já acabou, cara, da Chloe apontando pra cima. E da química, eu acho que é do Warren. Essa aqui eu acho que é a de cabelo rosa lá, mano, esqueci o nome dela. Porque ela tava de costas pra janela e parece muito. Então vai faltar só 2. E no outro, nós faltou só um, cara, do passarinho. E eu não achei ele. E provavelmente estava perto disso aqui. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então vamos esse aqui. Eu acho que esse aqui. Não sei como a gente vai fazer isso, mas vamos, né? Com a professora. Right back at you, Max. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Olha, do paz e amor. Cara, eu quero ver como é que vai tirar uma foto dele aqui, mano. Yes, I am a scientist. Fuck. Ah, tem que voltar no tempo, né? Voltar no tempo, finge que nunca aconteceu. Vamos voltar no tempo de novo. Hey, Warren. Eu quero ver um negócio. Se colocar... Ele falou potássio, não lembro. É muito potássio. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Trolei. She blinded me with science. Eu queria tirar foto. Acho que tem como tirar foto bem aqui, mano. Hey, Warren. Pera, vamos lá. Acho que tem como colocar, galera. Vou tirar uma foto na hora. Vamos lá. Não, não apareceu. Foi mal, cara. Então vamos falar o certo pra ele. Vamos lá. Vai. Vai, trem. Aí. Hey, Warren. Aí, vamos falar o certo. Já deu 35 minutos, caraca. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Eureka! She's got it. No, you got it. Don't be so A modest. foto aqui. Dr. Caulfield. Oh, you guys really broke the bounds of science. É nóis, é nóis, é nóis. Conquista! Fun helping Warren. He's pretty cute when he's in full-on geek Medidor. Conquista realizada, medidor. Vou falar com ele de novo? Check out the Ah, não, big não, não, brain não. on Max. You might be the next Heisenberg of Blackwell. Falhou. Beleza. Ó, tem como correr agora, né? É pro outro lado. E o cara até agora tá no telefone. Desconfio desse cara, hein? Lembrando que eu não sei o final do jogo, tá, galera? Então, na verdade, no final eu lembro a grande escolha. Mas, assim, o vilão eu não lembro. Stella is smart to stay out of all the drama.
Não tinha como falar com ela. Oh, Superman. Foto. Ó, bonito, bonito, bonito. Opa, ah, queria ter visto mais. Arcadia Bay looks way more majestic here. Acho que a gente viu isso aqui no primeiro episódio, galera. Literalmente, no primeiro episódio dessa série. A câmera, vamos falar de novo da câmera. Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. Mas viu isso aqui tudo I bet he no gets pristine digital images. Ela viu isso But I tudo still dig no... Porra, my Max! camera. Viu isso tudo no primeiro episódio, que é o que eu falei. Daniel is always on the outside looking in. Senhor, Max, antes de nós falarmos. Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Lembrando, galera, que a série, assim, desse Life is Strange é tudo debaixo das minhas escolhas, tá? Porque vocês veem dos outros youtubers é diferente das minhas escolhas porque o jogo é diferente. Você sabe que cada escolha muda o rumo da história. E a minha é porque as escolhas que eu acho que é certo. Pelo menos na minha cabeça, se eu tivesse no lugar da Max, né? Então, já pra avisar pra vocês logo, pra ficar enchendo o saco. Como é que faz pra... Acho que eu vou falar com essa aqui. Essa aqui, essa mulher aqui, ó. Ó, foto aqui, ó. De virando na chuva, isso aí. Revolução de resolução. Revolução da resolução, legal, mano. Ela me lembra alguém, mano, uma TikToker, mano. Acho que é Sarit, eu acho que é. É, acho que é Sarit, não lembro muito. Por causa do cabelo dela. Alyssa really lives for her classes. Not now, Max. I'm contemplating shit. Beleza. Deixa ela lá. Oh, Hayden. It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. I'm kind of doing something now, Max. Bando de otários esses povos aqui. Olha a Decisão. Ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Ah, famosinho. Do you think Voltando Max de tripé, would mano. be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report. I like Taylor's artistic side. Você viu que falou nosso nome ali, né? A Max, né? No time to talk, Max. Like you gives a shit. Peraí, galera. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. É, eu tô perto aqui, seus otários. Estão falando de nós, galera. I should have told the principal about Nathan and the... Here Pra comes bosta. the mysterious Max, disguised as a pixie hipster. Bando de otário. Like all the other precious twee artists here. You really nailed me. Meow! Bring out the claws. I love seeing chicks fight. Right. Can I sit at my table now? Max thought we were going to be buds. Fucking ha-ha. O que foi, otário? É isso aí, Max. Vamos despomar. Cadê eles? Oh, uma fotinha aqui. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Olha aqui. Even though Ok. I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Legal que a Max e a Kate ficou bem longe da Victoria. Eles errado, eles não tá. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these Mas que magazines. parece a Rachel, mano. Parece muito a Rachel. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. A I gente, could pode, pump out a whole gallery show with that thing. a gente pode ver a... Putz, Max! Someday. Agora como tô gritando. A gente pode ver a Rachel só no spin-off, né? Antes de tudo isso aqui acontecer aqui. Vamos fazer a série. Ah, e sentar na cadeira, né? Vambora, vambora. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Tá, vamos ficar admirando aqui. Ah, a gente nem viu as fotos, né? Aqui, ó. Ah, mano, faltou dois, sempre faltou um. E, é claro, eu comprei logo o jogo completo, né, galera, na Steam. Então, né, tá aí. Ah, obrigado, computador. Ó, salvou. Ó, Warren. E, man.
What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you Pô, love me, deixa o cara but if conversar. you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe down. I'll We see have you a lot later. to cover today. É nóis, parceiro. Agora a gente se vê time mesmo. as usual. Ele falou a gente se vê mais I see tarde. all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. She's not. Has seen Kate Marsh. Well, we have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's I guess Kate will miss class now. Sounds like you're giggling about a video gone viral. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. All the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Pô, tava falando Sounds like sozinho you're aqui, esqueci giggling o about a video gone mutei. viral. Maybe it involves a student or a friend. Lembrando que eu tava voltando o tempo só pra poder fazer tudo, né? Porque sei lá, vai acontecer alguma coisa. Então, eu tava falando sozinho e esqueci que o microfone tava mutado. Tá bom, só vou ver se tá tudo certinho aqui mesmo, só pra confirmar de novo. Tudo no alto, beleza, 2K, partiu. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to... Chloe. No smartphones Não. in class, Max. Put that away. Nossa, que susto. Ah, eu queria ter lido. Usually, people need something to... Tô nem aí, deu mesmo. Que se foda, vamos fugir. Cadê? Novo. Judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? Tô não. I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so Oh, you Harry must know Potter. today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow Of play course. gives photography such Million. visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in monocle. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Pô, o cara me assustou, moço. Dismissed. Is this for real? Pitch flipped out. I didn't think she was that messed up. Ah, mano, não fala que é abaixo que eu tô pensando. Não fala isso. Kate! Putz. No! Oh god. She can't die. She can't. Pode mesmo não. Volta. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. A outra mandando dep, vocês viram? Momento sério. Keep going, Max. You can do it. Ah, mano. Essa parte, mano. Eu sei, mano. Os passarinhos atrapalhando essa passagem. Legal que a Max tem como parar o tempo, né, mano? Isso é massa, Tem como nem correr mais rápido que isso, tá? Então vamos ficar nessa velocidade mesmo. Olha aqui. Nossa, mano, tadinha. Putz, mano, e agora só basta a minha escolha agora. E aí, mano, bom? Nossa, tá difícil entrar nessa porta, hein? Nossa, mano, é agora.
are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Ah, mano, agora é a vida dela, mano. Discurso melhorão, você importa não só pra mim. Ah, vocês aqui, vambora. Ai, meu Deus do céu, agora foi. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap people wrote on your room slate. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Acho que foi um ponto positivo. Eu lembro que o bitrate vai estar lá em cima porque essa cena é muito foda. Estou aqui pra você, você é minha amiga. Putz, mano, é agora. Ah, mano, agora lascou. Ah, mano. Mano, e agora? Se falar que é amiga, você não é amiga de ninguém. Ah, mas se falar pra você, é pra você. Putz, mano. Vai ser minha amiga, vai. Of course I worry. You're my friend, Kate. I did feel better talking to you on the phone. I always feel like you really listen. Acho que deu, galera. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Ah, você escolhe... Ah... Putz, mano, pegou demais pra nós, não tinha certeza, só coletando provas, preciso mais tempo. Mano, a gente falou que eu colhei pra prova, então vai ser aqui, vambora. Tô nervoso. Nathan Prescott drugged you, and you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. Puta merda, é possível que ela não lembrou outro estranho. Soon, then straight to the police. Caladinho, tá, galera? Vou ficar caladinho. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So, I want you to come with me now. Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm already on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Ah, mano, pior que ela é de igreja, né? Isso é pesado pra caralho. Deixa milhões de vídeos, seja forte. Milhões de vídeos não vai deixar ela feliz, cara. Se tudo esquecerá, ninguém vai esquecer. Acho que é isso aqui mesmo. Vambora. Ah, meu Deus. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. Só sai daí, pelo amor de Deus. Can we hug on it? No. Nobody cares Ah, about vai bosta! Nobody. Ah, não, nossa senhora. A mãe dela, blá 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 blá. O pai, blá blá blá, a mesma coisa. Ela só tem irmã, não tem irmãos. A gente viu uma fotografia dela com as irmãs, então acho que essa aqui é a opção certa. Eu acho, né? Galera, se ela morrer, me desculpa, foi mal, mas eu tentei. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad.
É, você deixou desesperado. What are you talking about? You saved me from talking in class. Mano, eu achei que ela ia morrer. Nossa, é muito tenso isso aqui, mano. Eu fiquei todo suado. Legal o ventiladorzinho aqui pra mim. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite the hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah, real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Tentando salvar ela, Did she né? tell you her plan? Oh. Or anything at all? Please, tell us everything. Putz. Nathan drogou, Jefferson fez chorar, David mexeu com ela. Ah, cara. Na minha opinião, se falar com o Nathan na drogou, eles não vão acreditar, igual que eu falei. Ele é meio que paga pau pra família Prescott, que é a família dele. E ele não vai acreditar e ele também vai desmentir. E ele vai ter que acreditar, o diretor vai acreditar. Vai falar, não, você tá mentindo, Max, eles nunca fariam isso. Então acho que nessa parte... O Jefferson, eu não gosto dele nem ferrando. Ele vai muito certinho, bonzinho, não confio dele. O David é porque ele realmente achando muito estranho mesmo, cara. E comparado ao Life Strange 2, eu não vou comparar só o caso do futuro lá, então vamos falar do presente aqui do jogo. Acho que eu vou comprar o Jefferson, mano. Se der pra voltar no tempo, eu vou botar um tempo, culpar o David. Se eu ver que o negócio não foi lá essas coisas, eu vou voltar pro Jefferson, tá? O Nathan, galera, pelo amor de Deus, é o último escolho, porque o diretor não vai acreditar. Então... vou botar o David primeiro. Acho que vai dar pra voltar um tempo. Vamos ver. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this will be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say... Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Viu, galera? Vocês viram que né, o diretor cagou pro Nathan. Ah, não, Nathan tá dele. Não, vai tomar no cu dele. Então, eu vou voltar um tempo. Mano, esse Jefferson aqui, não tô confiando nele. Não vou voltar no tempo mesmo. E eu não tô nem aí. Como é que eu volto mais rápido? Não tá voltando. Tá lento. Eita. Tadinho da Max, mano. Tô nem aí, vou culpar o... Ele já sabe, beleza. Vou culpar o Jefferson. Igual que eu falei, o Nathan é a última opção. Não tem nada a ver. Eu sei que vocês querem ver a fala dele, mas... Foi mal, galera, mas não tem como. Vai ser o Jefferson mesmo. I saw Mr. Jefferson talking to Kate right before our class. Then she ran off crying.
Mark, I do know that Miss Marsh has assisted you on class events. Kate, Miss Marsh has been very withdrawn lately. I assume this awful video was the cause. I hated seeing the students laugh at her. She told me Max was the only one who believed her, would take her calls and actually listen to her. She shouldn't have asked to be on video macking with some dudes. You ass! She didn't ask for any of this. No, on the contrary. Max was right to bring this up. Now, I wanted to help, but I guess I was too late. Well, now this is problematic. The publicity is rising, and perhaps you shouldn't represent Blackwell at the Everyday Heroes contest in San Francisco. Are you serious? I am. We don't need any negative press about that event. And we need to involve the Academy in possible disciplinarian measures for you. I understand. There are bigger things at stake than me. The life of a young girl, for one. Maybe you should investigate other staff members. Max told me she knew things about Mr. Madsen. Let Max speak for herself. Everything we talked about here will be looked into. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you... Beleza. Cara, como é que você falou alguma coisa? Não. Mano, eu acho que a escolha do Jackson foi a certa. Por quê? Porque, senti dó dele aqui, porque ele vai participar do trem. Coitado do cara. Mas mesmo assim, eu não confio dele, hein? E ele tocou no assunto do Madsen, que também é um negócio. Então foi 2 em 1. Então acho que isso aqui é certo, cara, na minha opinião. Se você fez toda escolha no jogo aí, seu jogo, talvez fosse diferente, eu não sei. Mas acho que na minha escolha aqui, pra mim, tá certo. Então acho que vou assinar isso aqui logo. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Caraca, já deu 1 hora. E o ventiladorzinho aqui do meu lado, pequenininho, muito bom. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've Os ever dois seen, juntinhos, ó. ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just 1.5 times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. Feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. Garoto esperto. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Mano, agora eu vou ter que falar. Me desculpa, essa cena é boa. Mas o desatrás é que pega, mano. Se for por mim, eu deixava. Não tava nem aí, mas... É o que eu falei, direitos autorais, mano. E, infelizmente, eu não posso deixar. E eu acho que acabou o capítulo. Infelizmente, eu vou ter que ficar falando. Só deixar vocês na brisa. Ele foi demitido? Foi suspenso, eu acho, não foi? Não sei direito. Vamos ver, vamos ver. Vou ficar falando, galera. Infelizmente eu vou ficar falando. Eu sei que é ruim pra caramba, mas eu vou ter que ficar falando. Ó, o Madsen, o otário.
Olha o diretor. Olha o carro do cara, mano. Nossa, mas realmente tá muito estranho. Ei, tornado. A música é boa, só que eu não, igual que eu falei, eu não posso deixar. Infelizmente não posso. Qualquer coisa, essa parte do vídeo vai ser cortada aqui, né? Ou vou baixar na edição, vou ver o que eu faço. Ó, os dois otários. Aí ela arrumou o negócio do dedo. Mano, eu desse cara. Oh, Frank. Mas é muito bom ouvir essa música Silêncio. Mas eu vou ter que narrar. eu tô chato, eu tô chato. Foi mal, tô chato mesmo. Ó o doguinho. Cadê o remaster? Você tá viva, filha, você tá viva. Agradeça a mim, hein. Vem com essa não. Ah, tá no hospital. Ah, mas tá paginando, né? Tudo bem que ela tá bem, né? Pô, eu fiquei com medo dela morrer, galera. Essa parte eu temia. E além do final. E a Chloe pensando. Sobre a Rachel, né? Olha o colar dela de bala, né? Together. Escurecendo. Beleza, nossa, nós vai pro capítulo 3. Caraca, a série tá voando. Voando mesmo. Rachel. Kelly. Aquele é um ombro, vocês viram? A parte preta do lado esquerdo, eu acho que aquilo é um ombro, hein? E quem tava de preto? Puta, eu não lembro. Conquista alcançada, Earth Time. Beleza, cara. Como eu tô até gritando, tanta felicidade aqui. E eu vou pular. Eu vou pular os créditos, porque se é igual o episódio 1, capítulo 1, na verdade, acho que vai ter sendo pós-crédito. Então, vamos pular. Rafael, belezinha boa. Você diz pra Crate... Você diz pra Kate ir pra polícia. 34% por coletar... Esses aqui, né? Kate coletar provas. Eu vou ler qual que é a minha escolha, tá? Não vou ler os outros, não. Você tentou a ligação da Kate, 81%. Você tentou atirar no Frank. Fomos a maioria. Beleza. Você não conseguiu salvar a Kate. Você salvou a Kate. Ainda bem, né? Pô. Você culpou o David, culpou o Nathan, culpou o Jefferson. Caraca, foi minoria? Ah, não, foi o David, né? Mas aqui eu acho que foi certo, na minha opinião. Avançar? Aqui é outros, né? Você regou a planta. Acho que todo mundo fez isso, 71%. Você não ajudou a Alicia. Ajudar a Alicia? Putz, mas como é que eu saber? Foi mal, Alicia, eu não sabia não. Só tinha te ajudado. Você apagou o link da Kate, todo mundo fez isso, que errado não tá. Foi amigo do Taylor. Amigar com o Taylor. Ah, foi amigável, beleza. Nós tem que ser amizade com todo mundo aqui. Se você toca convite do Warren, coitado do cara também, né? Escreveu uma mensagem. Eu lembro disso aqui, foi a maioria. Você não mexeu nos trilhos. Não mexi? Ah, é verdade, não mexi não. Você foi convidado para Flex Club Vatex, legal. Você ajudou a Warren. A galera não ajuda, mas eu ajudei. Contou sobre o David para o seu Jefferson. Isso foi bom, isso foi bom. E acho que provavelmente vai ser a cena pós-crédito, então vamos embora. Nossa, stalkando. Life Strange, episódio 3. Chaos Theory, teoria do caos. Legal, cara. Então vai ser na metade do terceiro episódio que vai ser esse aqui. Terceira parte, não sei. Beleza, cara. Muito bom. Beleza. Esse é o menu aqui. Nossa, tá à noite, cara. É bom, hein? Isso aqui é bom, hein? Até mudou o clima. Então, galera, já sabe, fim de capítulo. Muito obrigado por você acompanhou até aqui. Não esquece de deixar aquele like para dar fortalecer no canal e me ajudar. E pá, né, você já sabe, notificar os vídeos pra vocês. E nós está no capítulo 3, falta mais 2 pra acabar. Isso é muito bom mesmo. Lembrando que o bitrate vai estar lá em cima pra ter a melhor qualidade pra vocês ver esse episódio muito bom. Foda.
foda pra caralho. Olha os carrinhos aqui, mano. Olha essa música. Então é isso, muito obrigado por ter aqui. Então valeu, falou!